Welcome to Sri Balaji Academy. Today we are all going to see about question tag. Question tag. Actually, yesterday we have seen about another one topic. So today, why question tag means? So actually, our English class is going based on our question paper only, which is repeated again and again for the last 3-year questions. So we have come across the questions like if clauses and question tag and error spotting, noun and pronoun verbs like that. So that's why I'm giving the topic like that. கண்டினியூஸாக அந்த எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சோட வகைகள் கொடுக்காததுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா அந்த 3 தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வந்துட்டு இருந்தது. இந்த லாஸ்ட் 3 இயர் கொஷின் பேப்பரில் வந்திங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. நம்ம லாஸ்ட்டாக கிளாஸில் வேணால் அடுத்த இதோட வகைகள் பார்க்கலாமா. ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் த மெயின் டாபிக்ஸ் விச் இஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ அதனால தான் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் கொஷின் டேக். கொஷின் டேக், த டெஃபினேஷன் ஃபார் கொஷின் டேக் இஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் கொஷின். ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் question. What do you mean short form for question means? ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஒரு கேள்வி நம்ம வந்து கேட்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து லென்த்தியாக கேட்போம். எங்கே போகிற, என்ன பண்ணுற அப்படி லென்த்தியாக கேட்குறது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ லென்த்தி கொஷின் we want to ask a short form of the question. So we want to ask a short form of the question. So if any questions asked like that means that is considered as a question tag. So to make a question tag we need a contradiction form. Okay, contradiction form means for example isn't, won't, aren't, like that. So this is what contradiction form. We have nearly 10 contradiction form. So what are they means? For is, not. For is, the contradiction form is isn't. Okay, so isn't. So for am, aren't, we can't use as a amn't. Okay, so that is not used in our English, so that's why we are using aren't. And are, for or, aren't, same. Okay, for was, wasn't. So here and then where, weren't. For will, not willn't. Okay, so here won't. So here won't. And then am, is, or, was, were, these are linking verbs. So for that the contradiction form for that is isn't, aren't, wasn't, weren't, like that. And then has, you have. Okay, hasn't. And then for have, haven't. So like that we have a lot of contradiction form. Here that word which is finished with the int means that words hide the form of not. Okay, hide the form of not. For example, is, isn't hide the 2 words. What are they means? Is plus not. So is plus not. Is plus not equal to isn't. So aren't means or plus not. So this is a question tag. So in question tag we don't want to use a direct not in that tag. Okay, so instead of that only we are going to use that contradiction form. Okay, so here if it is a question tag means main important thing is that question tags. To make a question tag we need some rules. We want to know about some rules. First of all we want to clear about verb. Okay, we want to clear about verb. So many time I have told, is it? So if one sentence will not complete without a verb. Without a verb one sentence will not complete. So we need a verb in that sentence. So in verb we need a verb in to make a complete of the sentence. ஸோ ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் இல்லாமல் நம்மளால் அந்த வாக்கியத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. அந்த என்ன பண்ணனாலும் சரி, ஒரு பேட்டர்னை கண்டுபிடிக்கணுனாலும் சரி, லாஸ்ட் கிளாஸ் வி ஹவ் சீன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன், இஸ் இட்? ஸோ அதில் கூட ஒரு பேட்டர்னை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வேர்ப் வேணும். எதுனாலுமே வந்து நமக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து தட் வேர்ப் ஒன்லி. ஸோ டுடே ஹியர் தட் கொஸ்டின் டேக் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த verb only and then subject. So by using that verb and subject only we are going to make a question tag for that full sentence.
ஸோ ஏன் கொஷின் டேக், எதுக்கு கொஷின் டேக் அப்படின்னா, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் லென்த்தி கொஷின் வி கேன் ஆஸ்க் ஷார்ட் கொஷின். ஓகே, ஒரு பெருசாக ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்கறதுக்கு பதிலாக சிம்பிளாக நம்ம கொஷின் வந்து கேட்டு போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், she is a girl, she is a girl, like that means the question tag is here means isn't she, isn't she. So the isn't she, isn't he, அதுக்கெலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதுதானா, isn't it, இதுதானா, லைக் தட். ஸோ நம்ம தமிழில் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் கம்ம க்ராஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் ஸோ யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த இங்கிலீஷ் ஃபார்ம் ஃபார் தோஸ் வேர்ட்ஸ், இஸ் இட். ஸோ தமிழில் நம்ம உபயோகிக்கிற வார்த்தைகள்லாம் இங்கிலீஷில் என்னென்னு இது பண்ணுவோம் அப்படி. இப்போ இங்கிலீஷில் அந்த கொஷினை எப்படி கேட்கலாம், இப்போ தமிழில் நம்மக்கிட்ட ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா, அங்கே போனேன், அங்கேயா போனேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். ஸோ அந்த மாதிரி அங்கேயா போனேன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஆஸ்க். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் யூ கேன் ஆஸ்க் அ லென்த்தி கொஷின், வேர் ஆர் யூ கோயிங், லைக் தட் யூ ஆஸ்க் அ லென்த்தி கொஷின். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் வேர் ஆர் யூ கோயிங், யூ கேன் ஆஸ்க் one question, that is question tag. What, so where are you going, the question tag for that, aren't you, அங்கேயா போனீங்க, like that. Okay, so here instead of asking a lengthy question we can ask short question. So that's why we are using that question tag. Okay, so these are all the contradiction form of all those verbs. Okay, and then here we have the verb, we have the main verbs also. For main verb you don't know how to make a question tag, is it. First we will see the linking verbs and other verbs, modal acts, how to make the question tag for linking verbs and half form verbs for that. So afterwards, at last I will tell you how to make a question tag for the main verb. In if you have a main verb in the sentence means how to make a questions tag, like that I will tell you later, because if I tell means it will not easy for you. இப்போ முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குழம்பும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கடைசியாக கிளாஸ் அட் த எண்டில் நான் அது உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிம்பிளில் இருந்து போய்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இஸ் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் வெதர் த சென்டென்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இஸ் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த சென்டென்ஸ், find the sentence whether it is positive or negative. ஸோ அந்த வாக்கியம் வந்து ஒரு நெகட்டிவான வாக்கியமா இல்லை பாசிட்டிவான வாக்கியமா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வேலை. கொஷின் டேக் மேக் பண்ண போகிறீங்க, கொஷின் டேக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரூலில் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த சென்டென்ஸ் வெதர் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ அந்த சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் அ கொஷின் டேக் இன் அ நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் யூ ஆர் கோயிங் கொஷின் டேக் மஸ்ட் பி இன் நெகட்டிவ். So negative sentence means question tag must be in positive. This is one of the rule. Okay, so first rule, you want to find whether that sentence positive or negative. Then based on the sentence we want to make a question tag. ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது, நேர்மறையான விஷயங்களை சொல்லுது அப்படின்னா நம்மளோட கொஷின் டேக் எப்படி இருக்குன்னா எதிர்மறையாக இருக்கணும். இதே எதிர்மறையான விஷயத்தை சொல்லுது அப்படின்னா நம்மளோட கொஷின் டேக் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நேர்மறையாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் we are going to make, and then we are going to see. And then second rule. Okay, second rule என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you want to consider on the verb. Okay, which verb, whether it is a main verb or else any linking verb, like that you want to make. First ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, மெயின் வேர்ப் வந்தால் அது பிரிக்கிறது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இதே ஹேஸ், ஹாவ், இஸ், வில் அந்த மாதிரியெல்லாம் வருது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அதே வேர்பு, அங்கே என்ன வேர்பு இருக்கோ அந்த வேர்பை தான் வந்து நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க. ஆனால் மெயின் வேர்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, மெயின் வேர்ப்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ப் வீடியோ I told what do you mean main verbs. That main verbs going to do any action only. Okay, that is not any linking verb, that is not any helping verb. Okay, that is a main verb. For example,
Right, okay, that is a main verb. But which is linking verb? Am, is, or was, were. These are all linking verb. So find the verb. Find the verb. Then verb என்னங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். Find the verb or identify the verb. அந்த வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என்ன இது அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை த வேர்ப். அது ரெண்டும் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட் ஆன் சப்ஜெக்ட். சி சப்ஜெக்ட். தேர்ட் ஒன் இஸ் வி வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் மே பி எனி நவுன் ஆர் எல்ஸ் எனி ப்ரனவுன். ப்ரனவுனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் யூ ஹாவ் த ப்ரனவுன் இன் த சப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம். யூ கேன் யூஸ் தட் subject, that pronoun for a question tag. But if it is a noun means you want to concentrate whether it is a male or else a female. You want to concentrate on a gender. Okay, concentrate on gender. Gender means male or female. So male இருந்துச்சு அப்படின்னா if it is a male gender, if it is a mention a male gender like if you have the male name in that sentence in the subject means as a subject means there you want to use he. Female means there you want to use she. Okay va. So pronoun na namakku and I, we, you, he, she அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி டைரக்டாகவே வந்துடும். she, it, they. இது எல்லாமே I, we, you, he, she, it, they. You can get all the pronouns in a direct in that sentence means that you don't have any harmness to make a question tag. But if you have any noun of the name means naming words means there you want to find whether it is a male name, whether it is a female name. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். அப்படி பார்க்குறப்ப மேல் நேமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து he யூஸ் பண்ணணும். ஃபீமேல் நேமாக இருந்தால் she யூஸ் பண்ணும். This is third rule. Okay, so by using these three rules only we are all going to make a question tag. Okay, நம்ம இப்போ இந்த மூணையுமே வந்து நீங்கள் தெளிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா this is very easy for you to find a question tag for that sentence. Okay, and now I'm going to give examples. Okay, so first one, I will play. I will play. And here you have one important one is fourth rule is what means you want to this is too important because without a question mark you can't make a question tag. So question tag must be end with question mark. Okay, question tag ends with question mark. This is important because we are going to ask a short question. Okay, or for an answer we are going to ask a short question. So we want to add that question mark in near to the question tag. This is fourth rule. Okay, so by using these four rules we are going to make a question tag. So first example I gave, what is that? I will play. Okay, I will play. So what is a contradiction form for will? I told already. Is it? What is that? Won't. Okay, won't. First we want to concentrate on the verb. Okay, so here will the verb. You want to consider if you have a linking verb and helping verbs or else a modal auxiliary verb in that sentence means there is no need to concentrate on the main verb. So here main verb is play. You can concentrate on that any linking verb or else modal auxiliary verb alone. But if you have a main verb alone means there only you want to concentrate on that main verb. Okay, இப்போ வில் பிளேயில் வந்து வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிலரி வேர்பில் வரும், ப்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் வேர்பில் வரும். மேம் இப்போ இது ரெண்டு வருது, நாங்கள் எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஷின் டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து மாடல் ஆக்சிலரி வேர்பு தான் எடுத்துக்கணும். தேர் இஸ் நோ நீட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன மெயின் வேர்பு. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு மெயின் வேர்ப் மட்டுமே அந்த இது சென்டென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து மெயின் வேர்பை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ப்ளே அப்படின்னு வருதுன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளேவை மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும்.
பட் ஹியர் ஐ வில் ப்ளே. ஓகேவா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிலரி வேர்ப் இங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னன்னா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸா இல்லை நெகட்டிவ் சென்டென்ஸான்னு பார்க்கணும். ஐ வில் ப்ளே இங்கே எந்த ஒரு நெகட்டிவும் இந்த சென்டென்ஸில் இல்லை. இஃப் இட் இஸ் எப்படி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, எதை பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இஃப் எனி வேர்ட், if any sentence complete with not means that is a negative sentence. அந்த சென்டென்ஸில் வந்து நாட் இருக்குது அப்படின்னாவே அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான். அப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கொஷின் டேக் வந்து பாசிட்டிவாக தான் மேக் பண்ணணும். பட் ஹியர் யூ ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் வை we are going to make a negative question tag. ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியாச்சு. ஸோ கொஷின் டேக் எதில் இருக்கணும், நெகட்டிவில் இருக்கணும், அது ஒரு ரூல். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ரூல் பேஸ் பண்ணி இந்த இன்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் ஸோ ஃபார் வில் வாட் இஸ் த கான்ட்ராடிக்ஷன் ஃபார்ம் மீன்ஸ் won't. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை won't ஐ. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், சப்ஜெக்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். சப்ஜெக்டில் நவுன் இருக்கா ப்ரொனவுன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ப்ரொனவுன் தான் இருக்குது. ஸோ we have a pronoun in a subject. So what is that, I. So won't I. So the next rule is we want to add a question mark near to the question tag. So won't I. So this is the answer for this one. So like that, she is playing. She is playing. So here isn't she. Okay, sorry, they are friends. They are friends. For this, aren't they? I'm brilliant. I am brilliant. So for this, aren't I. Okay, so not amn't I. So for this, if you have a am verb, am as a link, am in a linking verb means there you want to use aren't only. Okay, so aren't I. Okay, I am brilliant, aren't I. So these are all the examples for question tags. Okay, these are all based on the positive forms. For negative forms, these are all for positive form. Okay, example for positive. So negative. Okay, I want to give a example for negative form. Is it? So what are they means? So for example, he will not interest in some what, or you can fill that as, or else we will use he will not interest alone means this is sentence. He will not interest means, so what is the negative form? So what is the question tag for this negative form means will he. Okay, so here you don't want to add int in this question tag, because we all have a negative form only in a sentence. So for that negative form we want to make a positive question tag only. Okay, so adanal we have the answer will he. And then I'm not playing with him. I am not playing with him. So for that, aren't, alright, like that. Or else you can use am I. Okay, sorry. Here you can use am I. So for positive form, to make a negative question tag only, so you want to use aren't I. But positive question tag means we can use am I like that. Okay, so this is the difference between aren't I, am I. Okay, and so these are all for negative forms. Okay, negative forms. And then so this is about positive form and negative form. So now we are going to see about the how to make question tag for the sentence which is have a main verb. Okay, which is have a
main verb. For example, here you have the one sentence. She reads. Okay, she reads well. And he wrote homework. He wrote homework. Okay, so this is for present tense. This is for past tense. Okay, because we have the main verbs present tense, we have the main verb as a past tense. And then like that we have a lot and then you have a I do my work. Okay, so to make a question tag for these two, we want to know about does and did and then do. Okay, we want to know about does, did, do. So these three is the most important one to make a question tag for the main verb. Because the word reads, is it? The word reads hide the words of does plus read. Does plus read. The word wrote hide the words of did plus write. So like this. என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the word, the main verb. So you can't, you have a doubt how to make the question tag for the sentence which is have a main verb. Okay, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக மேக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா am இருக்குது, are இருக்குது, is இருக்குது. ஸோ isனா isn't, she, areனா aren't, they. நீ ஃபஸ்ட்டு வேர்பை பார்க்கணும், வேர்போட int ஆட் பண்ணணும். நெகட்டிவ் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா int ஆட் பண்ண தேவையில்ல, பாசிட்டிவ் ஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா int ஆட் பண்ணணும். ஸோ லைக் தட். அண்ட் தென் வி வாண்ட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த சப்ஜெக்ட். ஸோ வி கேன் ஹாவ் அ சப்ஜெக்ட் ஆஸ் அ pronoun, means we want to concentrate on that. So here we have she, they, I, like that. So இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா isn't she, for are aren't they, for am aren't I. So like that we have. But here what is your toughness here means you have the main verb only. Okay, so main verb you didn't have any am, is, or will have, like that. உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் she has written means hasn't she, like that you will have. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா you didn't have anything. So for that only I told about this separation. How can you separate reads? Does plus read. So how can you separate wrote? Did plus write. So here இந்த மாதிரி ஏதாவது மெயின் வேர்ப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ரீட்ஸ், அதாவது எஸ்ஸில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த இதுக்குள்ளே வந்து டஸ் ஒழிஞ்சிருக்கும். இதே பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து டிட் ஒழிஞ்சிருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது இங்கே அந்த சென்டென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மெயின் வேர்ப் வந்திருக்கு, எந்த ஒரு லிங்கிங் வேர்போ ஹெல்பிங் வேர்போ அது கூட வரல, வெறும் மெயின் வேர்ப் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த மெயின் வேர்பில் எஸ் வந்திருக்கா, அதாவது அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரில அப்படின்னா அந்த வேர்போட எஸ்ஸு சேர்ந்து வந்திருக்கா. ஆக்சுவலாக இங்கே மெயின் வேர்ப் என்னன்னா ரீட் மட்டும்தான். எஸ் சேர்ந்து வந்திருக்குன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, டஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டஸ் ப்ளஸ் ரீடு. ஸோ அதை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம், டஸ் ப்ளஸ் ரீடுன்னு பிரிக்கலாம். ஸோ த கொஷின் டேக் ஃபார், ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஷின் டேக் எப்பயுமே வந்து ஏதாவது லிங்கிங் வேர்பு, மெயின் லிங்கிங் வேர்பு, அதே மாதிரி ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ், அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸோட தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸை வச்சு தான் வந்து நம்ம டூ ஃபார்ம் வேர்ப்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து கொஷின் டேக் ரெடி பண்ணணும். ஓகேவா, கொஷின் டேக் மேக் பண்ணணும். மெயின் வேர்ப் வச்சு கண்டிப்பாக நம்மளால் கொஷின் டேக் மேக் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா நம்ம ரிடீன்ட் ஷீ அப்படி கூட மேக் பண்ணலாம். ஆனால் ஸோ வி ஹாவ் அ ரூல் டு மேக் அ கொஷின் டேக், இஸ் இட்? ஸோ வாட் இஸ் தட்? வி வாண்ட் டு மேக் அ கொஷின் டேக் பை யூஸிங் லிங்கிங் வேர்ப், பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் அண்ட் helping verbs, model auxiliary verbs. So like that only we want to make a question tag. ஸோ அப்போ அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அதுக்குள்ளே என்ன வார்த்தை, என்ன வேர்ப் வந்து ஒளிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரீட்ஸ்குள்ளே டஸ், அந்த எஸ் டஸ், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து டிட் ஒழிஞ்சிருக்கும். ஸோ ரீட்ஸை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம், டஸ் ப்ளஸ் ரீடு. நம்ம மெயின் வேர்பை எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த வேர்பு தான் எடுக்கணும், ஏதாவது ஹெல்பிங் அந்த மாதிரி வேர்பு தான் எடுக்கணும். ஸோ இங்கே டூ ஃபார்ம் வேர்பை தான் எடுக்கணும். இங்கே அது என்னது, டஸ். ஸோ டஸ் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் ஒன்லி. ஓகேவா? ஸோ கொஷின் டேக் மஸ்ட் பி இன் அ நெகட்டிவ். டஸ்ன்ட் ஷீ. ஓகே. ஸோ ஹியர் past tenseக்குள்ளே என்ன ஒழிஞ்சிருக்கும், did ஒழிஞ்சிருக்கும். ஸோ did plus write. How do you separate word? Did plus write. So how do you separate the word? Did plus write. Okay. So that's why. So the question tag for this did. And then you have a positive sentence. So we want to add the contradiction form here. Didn't he. Okay. So here do I. ஸோ டூலலாம் வந்து எந்த ஒரு வேர்பு இங்கே வந்து டூ டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம். டூ ஐ அந்த மாதிரி இது. அதே மாதிரி டிட்டும் டேரெக்டாக வந்திருக்கு, டஸ்ஸும் டேரெக்டாக வந்துருக்குன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம். நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து டசன்ட், டிடன்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே டோன்ட் ஐ லைக் தட். சாரி, ஹியர் டோன்ட் ஐ ஒன்லி. Okay. Like that you can make. For example, I know to read. For this, how can you make a question tag? I know to read. So here you can't have a main verb as a knows. Okay, ஏன்னா தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு பக்கத்தில் மட்டும்தான் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நம்ம எஸ் கொடுத்து வரும். ஸோ ஃபார் ஐ தேர்ட் பர்சன் plural or else a first person means first person. I வந்து first person. So first person na இருக்கிறப்ப near to the verb we can't add as s to the verb. Okay, so I know to read only. So here which is hide means do. Okay, do plus no. So do plus no. For no, do plus no. So don't I. So this is don't I. And then so these are all about does, did, do. Okay va. So if you have the any main verb means என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின் வேர்ப் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கா, சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கா, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது, சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா வேர்போட எஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ தென் if you have the s near to the verb means the which is hide in that verb means does. Okay va. Then we want to make a contradiction form and then we want to concentrate on the subject. By using all those things we want to make a question tag. So what is that? Doesn't she, like that. Didn't he, didn't she, don't I, like that. So these are all about main verb. So now we are all cleared about how to make a question tag for do a main verb. If you have the main verb in that sentence means how to make the question tag we cleared now. Like that if we have any linking verbs, helping verbs in that sentence means that also we cleared now. So another one is what means most of the things என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சென்டென்ஸை படிப்போம், அதில் நாட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு we are going to make a question tag. Sometimes what happen means that sentence must be that sentence be in a negative form only, but we can't find that because in that sentence don't have any negative word like a not. Okay, but instead of that we have the words like seldom, hardly, nothing, none. Like that we have a lot. Okay, we have a lot of verbs. So you want to memory the words. Okay, so you want to again you want to find the words in your school books, in your material, in our material. So இப்போ நான் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்க, அதை மனப்பாடம் பண்ண மாட்டீங்க. So you want to memory. So for that this is your duty. You want to find all those negative words which is not showing as a negative words. Okay, அந்த மாதிரி இருக்க வார்த்தைகளை கண்டுபிடிச்சி இப்போ நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு 4 சொல்லியிருக்கேன். இதே மாதிரி இன்னும் வார்த்தைகள் இருக்குது, அதை கண்டுபிடிச்சி மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா this is too easy to find out the
கொஷின் டேக். நம்ம மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஸ்கூல் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டு மேக் அ கொஷின் டேக் திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன நினச்சிடணும் அப்படின்னா தட் சென்டென்ஸ் பி இன் அ நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ நாட் அ பாசிட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ நெகட்டிவ் ஃபார்ம் இன் அ சென்டென்ஸ் in that sentence means what is your question tag must be in a பாசிட்டிவ் ஃபார்ம். ஓகேவா, சென்டென்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஷின் டேக் வந்து பாசிட்டிவில் மேக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வேர்ட்ஸ் விச் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அ நெகட்டிவ் ஒன்லி. ஸோ இப்போ அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I do that work hardly. So you have the sentence. Okay, this is example. I do that work hardly. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, நான் சொன்ன மாதிரி வேர்பை பார்ப்பீங்க. டூ இது வந்து இப்போ பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க. நோ, யூ வாண்ட் டு ரீட் த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லி. ஓகே, ஐ டூ தட் ஒர்க் ஹார்ட்லி. ஹார்ட்லினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஒர்க் அவங்களால பண்ண முடியல, அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தான். ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் த வேர்ட் ஹார்ட்லி. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க, இங்கே வந்து நெகட்டிவே எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறனால இது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான், அதனால இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டூ ஐ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவீங்க. ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் ராங். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் யோர் இப்போ வந்து அது வந்து சாரி டோன்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவீங்க. ஏன் போடுறீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிட்டு டோன்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவீங்க. பட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வார்த்தைகள் இதில் செல்டம் ஹார்ட்லி இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து அந்த கொஷின் டேக்கில் அந்த சென்டென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவேராக இருக்கணும். யூ வாண்ட் டு பி aware by those words. So here the exact question tag is do I only, because you have the word hardly in that sentence. The word hardly is only a negative form only. Okay, that is considered as a negative thing only. So that's why we have a question tag in a பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ நம்ம பாசிட்டிவாக எடுக்கணும், நெகட்டிவாக எடுக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் ஒன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் question tag. So now we have cleared about how to make a question tag for the sentence which is have a main verb, which is have a linking verb and a helping verbs and auxiliary verbs, and at the same time how to make a question tag that sentence complete with the with the words like hardly, seldom, like that. Okay, so these are all about question tag. So thank you so much. In our next video we will see about a new grammar topic. Thank you so much.